And even everyone speaks about what he knows. What I speak and what I'm sure of. According to what I saw in heaven, I found, and I was so surprised, and I was so feared. I found that people who do not tithe, point ojulidde abatakola ki abatawa kimu kya kumi. Not that everyone does not give it. naye kigamba kitya But what does it say? ekiramba The full tithe. kona kumuna omugambe ekiramba Tell your neighbor that the full tithe. mubuuze owa ekimu eky'ekkumi Ask him, do you tithe? agambye atya What is he telling you? kati mugambe point esembayo And tell him the last point etwala mu geyeena that takes people to hell. ekiramba The full tithe. mumpulira Do you hear me? ekiki Ekiramba. bw'ofuna 1,000 owa mmeka When you get 1,000, you give ekikumi kyekiki ekiramba. tebawa 99.99 They don't give 99.99. ako ka point ako akaba kabuzeeko tekiba kiramba So when that 1 okuwa point ekimu misses, it's eky'ekkumi not full. tekitegeeza kuwa kingi So giving a tithe does not mean to give a big amount, kitegeeza kuwa kiramba but it means to give a full tithe. bw'ofuna ebbiri obeera waayo bimeka When you get 2,000, you are to give 200. ebiramba When si it is 199.0 not 199.9 and Bimeka? 0.90. Bibiri. naye mmwe weemuli kirabika bano abantu tebazze mwazze weemuli Are you here? ayiyiyiyi weemuli kiramba A full tithe. nze kambabulireyo kasitole kakwata ku nze Let me tell you a story that concerns me. nali muto Me, I was still young nga mpeereza mu kyaki and ministering in the church. kati nga ngenda nenfunayo akasente And then I could go and get some money. obulamu bwange nga njagala nnyo okuyamba And my life, I like to help. kakati ng'olumu And me, at times, ngenda nendabanga ab'okuyamba bangi I could see people who need the help are many. naye nze gwolaba nga mpa ekimu eky'ekkumi saayo saako Me, the one you say, could pay nyinza the okuba tithe. nayo saako siyinza kwewayiriza mu maaso ga mukama I'm not, kubanga not tell lies tetumanya before God. byonna Because we waliwo don't bye know all. tukola nga tetutegedde There are things we naye do unknowingly. ekituufu nali munyiikivu okuwa ekimu eky'ekkumi kyange But the truth, I was diligent in nenfunayo paying the tithe. etaano zange When I get my 5,000, nenteekamu eky'ebitaano and then I put in my 500, nenfunayo etaano gyange and then I get nga my nina kuwaako 50,000, enkumi ezo and I have to give mba 5,000. ntambula awo mu kkubo And when I'm moving in the nensanga road, omunaku ng'enjala emuluma and then I find somebody in the need kyokka when nga it's ninamu hungry. ttaano zange za kimu kya kkumi Yet I have my 5,000 for the neŋŋamba tithe. kantoleko ebitaano And say, let me deduct 500. neeyongerayo nenyazayo ebitaano zange mukirabye And then I went on with my 400, nenzija my 4,000, ndiddeko 500. Have I eaten on mpadde it? munaku I've given the one in need. bayibuli egamba etya And what does the Bible say? awo omunaku The one who gives somebody awola needs katonda reigns God. mpadde munaku And I've given the one in need. nenzija nenkwata akenyamu ebitaano kange nenkawaayo ekimu And kyange then I ekyekumi got my nkiwadde. 4,500 and then I paid my emirundi tithe. mingi nakolanga bwe ntyo Many times I could do that. nensanga omuntu And then when I found someone ng'abeera iri eri nansana who- aze namirembe who's wala staying in Nansana is in talina Amelembe transport far. amuzaayo He has no ate transport to take him muweereza back, and he's ate a nze minister. ninaamuwa n'ettaano zange ez'ekimu And I have my 5,000 for the tithe. akozesa 1,000 And then nenzijako ne muwaako I get 1,000, I give kati it to him. nempaayo emmeka ettaano And ennya then I zange give my 4,000 kimu as a kya tithe. 10 bwe ntyo nga bwe nkola So that's how I could do. naye olunaku lumu yesu yajja But one day Jesus came naŋŋamba gwana ggwe and told me, you daughter of mine, wantamya bubbi bwo I'm tired of your safety. nze nno nakula sibba And remember, I grew and I grew nakula without stealing. sibba nze I grew without stealing. nababuulidde gyo nti nakula nina ekifaananyi kya
I told you yesterday that I grew with a picture of the sack of money in my head. Because where I grew from, they had a lot of money. And I used to say with my aunties, I was staying at my auntie's place. batabani be n'abalala twalinga bangi family nene. We were a big family. Ndowooza nyinza okugamba nze nzekka. And I may tell you, I alone. Nze ataatolangako ku ssente. It's me who could not go and pick the era nga money. ngenda ku ssomero nga tebampadde kyakulya. And I could go to school without being given food. Nga siridde nga siguze wadde kakabalagala. Without even buying pancake. If they didn't give me. Naye ng'abaana beewaffe. But when the children at home. Ku ssomero bagula buli kye baagala. At school they buy whatever they want. Kubanga ng'ogendako obugenzi mu kisenge tebakisiba. Because they could not rock the bedroom. Sente nga ziri awo bakyabala. You find when the money soon, they counted and they felt tired. N'otoolako tewali amanya nazo. Even when you read that, oyodde buyoozi n'oteeka mu bbaaga ye ya when you pick and put in a bag. Ajja kugamba nti wayodde.